Halo teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi di channel Aruna, masih dengan tutorial slime. Nah, hari ini Aruna mau bikin slime apa? Apa saja bahan-bahannya? Bagaimana cara membuatnya? Simak videonya hingga usai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Aruna. Sekarang langsung ke langkah-langkahnya. Pertama, siapkan wadah dan pengaduk. Selanjutnya, tambah dengan lulur. Aruna pakainya lulur Ayudhya ya teman-teman. Belinya di swalayan. Tuang lulur ke dalam wadah. Ini secukupnya aja. Siapkan juga lemnya ya. Aruna pakainya lem final ya teman-teman. Tuang lem ke dalam wadah. Ini secukupnya aja. Sesuaikan dengan ukuran slime yang akan dibuat. Kemudian aduk-aduk. Aduknya pelan-pelan aja. Terus aduk-aduk. Untuk memudahkan pencampuran, Aruna mau campur pakai tangan. Terus campur-campur. Nah, udah jadi deh. Sekarang Aruna mau main-mainkan.
Mudah banget bukan? Berikan komentar jika sudah mencoba. Sampai ketemu di video Aruna selanjutnya. Dadah!